Essential grammar. Preposition of direction. Preposition of movement or direction are used to show movement from one place to another. These prepositions are most often used with verb of motion and are placed after the verb. To is the most common of the preposition of movement or direction. It is used to indicate movement or an action or condition suggesting movement in the direction of a place, person, or thing. Contohnya yaitu I go to school. I like my father come to just wedding. Across is movement from one side to other side. It is used to show an action from one side to the opposite. Contohnya, the taxi will pick you across the Edelweiss Street. They must walk across the river every day. Along is used to direct someone in a content movement, yaitu in a line or a point in the lake. Contohnya, the kids are walking along the path. The street runs along the chevron. Around is every side of path or along a surfing path. Example, I go around the Hampton to get this pasta. You must walk around the park. Down is used to indicate movement from a hiker to a lower position. Example, we prefer to ride or bike down the hill. They are walking down the city. Into is used to show toward to inside or enter to a place. Example, you shall come into manager's room. I went to cafe on the Lada East corner last night. Untu indicate moving to a position that is on. Example, the cat go onto the bed. Stroller onto her side. Off means away from. Example, get your feet off the sofa. Ryan fell off the ladder. Over used to show an upward and forward direction across something from one place to another. Example, the frog jumped over the leaf. The pigeon must cross over the yard. Past is used to indicate the far side of something. Example, go past the music room and they are there. Walk past the class and turn left at the library. Truck is used to show movement within an enclosed place from one end to the other. Example, my sister passes through Elias garden. Elias garden walk through the underpass. Toward mean is direction of something. Example, Kathy Rooney toward to front door. Who is that woman walking toward the stack? Up is used to show a movement or an action from a lower to higher position. Example, my son climbed up the car. They used to show up at the back. Ini artinya preposisi arah, preposisi gerakan atau arah digunakan untuk menunjukkan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk ini digunakan untuk menunjukkan gerakan atau tindakan atau kondisi yang menunjukkan gerakan ke arah satu tempat, orang, atau benda. Seberang adalah gerakan dari satu sisi ke sisi yang lain. Ini berguna untuk menunjukkan tindakan satu sisi ke sisi yang berlawanan arah. Sepanjang jalan ini terbentang di sepanjang tepi laut. Di sekeliling adalah setiap sisi jalan atau di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Turun bawah digunakan untuk menunjukkan pergerakan dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Mereka sedang berjalan menyusuri kota. Digunakan untuk menunjukkan ke dalam
satu tempat. Ke atas menunjukkan pindah ke posisi yang aktif. Mati. Off berarti jauh dari. Turun. Bawah digunakan untuk menunjukkan pergerakan dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Mereka sedang berjalan menyusuri kota. Oke, itu yang tadi saya ulangi. Ke atas menunjukkan pindah ke posisi yang aktif. Mati. Lebih. Petani harus menyeberang ke pengarangan. Lalu masa lalu digunakan untuk menunjukkan sisi jauh dari sesuatu. Melalui. Truk digunakan untuk menunjukkan gerakan dari dalam tempat tertutup.